ba yung AFS sa naka 8% or optional lang, depende sa freelancer kung gusto nila if ever gamitin sa bank or visa. Ano ba yung AFS? Audited Financial Statement. Optional lang siya sa naka 8% income tax rate option. Hindi po required ang AFS pag nagpa-file tayo ng annual income tax return. Meaning ng optional, yes pwede, di ba? Sa visa, hindi yan nire-require. Paminsan-minsan yung bangko, yan, pwede yan mag-require ng audited financial statement. Again, using the 8% income tax rate option, audited financial statement is not required. You are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.